Hi friends, నేను సాయిరామ్. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ MSR classes. IBPS PO prelims level word problems from question number 196 to 210, right? Already 195 questions upload చేయడం జరిగింది, right? ఆ వీడియోస్ ఆ క్వశ్చన్స్ కనుక కావాలంటే ప్లేలిస్ట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేసి ఉంచాను. సో యూ కెన్ అక్కడ నుంచి వీడియోస్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా వాచ్ చేయండి, రైట్? అలాగే పీడిఎఫ్స్ కావాలి అనుకుంటే కనుక టెలిగ్రామ్ ఛానల్ MSR క్లాసెస్ YT అనే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద పీడిఎఫ్స్, రైట్? ఈరోజు క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 196 to 210 క్వశ్చన్స్, రైట్? ఎస్. సో ఆలస్యం లేకుండా క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. Here is the first question, right? 3 pipes ABC is connected to a tank. ఒక ట్యాంక్ కి 3 pipes కనెక్ట్ చేశారట ABC. వాటి నేమ్స్ ఇచ్చేసారు, రైట్? They have opened alternatively each for 1 minute starting with A, right? Starting with A, they have opened alternatively for 1 minute. And they fill the tank in 15 minutes. అలా 15 minutes అంటే ఫస్ట్ 1 minute లో A, తర్వాత B, తర్వాత C, నెక్స్ట్ మినిట్ A, B, C, ఇలా టోటల్ 15 minutes అయిన తర్వాత నాకు వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది, రైట్? ఇఫ్ ఎఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ A and C ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ 150% and 50% ఆఫ్ దట్, రైట్? B అంటే ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఆఫ్ ABC ఏం చెప్తున్నారు? B గనక 2 parts అయితే A వచ్చేసి 3 parts, C 1 part, రైట్? ఎస్. సో ఇలా 1 set ఆఫ్ ABC ఫిల్ చేయడానికి 3 minutes టైం పడుతుంది, రైట్? ఆ 3 minutes లో నాకు ఎంత వర్క్ జరుగుతుంది? 3 minutes లో టోటల్ 3 to 5 plus 1 6 units. అలా టోటల్ వర్క్ 15 minutes అలా వర్క్ చేస్తున్నాయి కదా. సో 15 minutes లో టోటల్ వర్క్ వస్తుంది. టోటల్ వర్క్ ఈజ్ 3 2 times 15 2 times 30 units is the total work, right? Then at what time B and C together will fill the tank? ఎంత టైం కి B and C మాత్రమే వర్క్ చేస్తే ఫిల్ అవుతుంది ట్యాంక్ అని అడుగుతున్నారు. టైం టేకన్ ఈజ్ టోటల్ వర్క్ అపాన్ టోటల్ ఎఫిషియన్సీ B and C, 3 units. This is 10 minutes. 10 minutes is my answer. Option A is the correct answer for this question, right? Yes. Next question. The jar has X liters of mixture A and B. A and B అనే mixtures X liters ఉన్నాయట, right? When 12 liters of liquid A and 24 liters of liquid B is added into the jar, right? First initial గా A వాల్యూ ఎంత ఉందో తెలియదు, B వాల్యూ ఎంత ఉందో తెలియదు. A వాల్యూకి ఇంకొక 12 యాడ్ చేశారట, అంటే ఫైనల్ గా A plus 12. అలాగే బికి ఇంకొక 24 liters యాడ్ చేశారట, అంటే B plus 24, రైట్? ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ B becomes 11/9 times more than the liquid A. అంటే యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రేషియో ఏం చెప్తున్నారు? A is to B is B 9 parts అయితే దానికంటే 11 times ఎక్కువ, రైట్? అంటే 20, రైట్? And the difference between the quantity of liquid A and B becomes 44. సో ఇలా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ డిఫరెన్స్ నాకు 44 అని చెప్తున్నారు, రైట్? డిఫరెన్స్ ఇన్ పార్ట్స్ లో డిఫరెన్స్ అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక నాకు దిస్ ఈజ్ 11 parts. 11 parts వాల్యూ 44 liters చెప్పారు, రైట్? నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ X. ఓకే, X వాల్యూ కావాలి అంటే కనుక టోటల్ మైనస్
యాడ్ చేసిన తర్వాత -36 చేస్తే ఇక్కడ వచ్చిన టోటల్కి -36 చేస్తే నా ఆన్సర్ రైట్. ఎస్ 29 pads would be 29 4 times. Correct. Yes, initial value x is equal to 29 4 times 36 ante 4 9 times. Correct. 420 times 80 liters is my final answer. 80 liters is my final answer for this question. Option D is the correct answer. Right. Add చేసిన దాన్ని మళ్ళీ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేసారు. ఓకే, యాడ్ చేసిన తర్వాత టోటల్ క్వాంటిటీ అంతా వచ్చింది. యాడ్ చేసిన తర్వాత టోటల్ ఇది రైట్. ఈ టోటల్లో నుంచి నేను 36 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే యాడ్ చేసిన టోటల్ వాల్యూ 36 రైట్. యాడ్ చేసిన టోటల్ వాల్యూ ఆ 36ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశా. ఆ 36ని యాడ్ చేసిన వాల్యూ టోటల్లో సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశా సో దట్ ఐ కెన్ గెట్ ఎక్స్ వాల్యూ రైట్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the cost price of the articles P and Q is the same, right, but getting the two successive rises of X% on article P, okay. If the cost price of article P is 80% more than the cost price of article Q, after getting two successive rises of 20 and okay, then find the value of X, right. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా క్యూ వాల్యూ, క్యూలో చేంజెస్ ఎంతెంత వచ్చాయో నాకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు కాబట్టి క్యూని 100గా స్టార్ట్ అవుతున్నాను. అంటే పి కూడా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత వాల్యూ 100. కానీ ఫస్ట్ ఒక రైజ్ 20% రైజ్ అయిందిట అంటే 120 దగ్గరికి వెళ్ళింది రైట్. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక 50% రైజ్ అయింది. సో 50% అంటే 60 యాడ్ చేయాలి 180 రైట్. ఫైనల్ గా ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా 180% మోర్ దాన్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ క్యూ. ఫైనల్ వాల్యూ ఈ రెండుటి దగ్గర ఫైనల్ వాల్యూ 80% మోర్ అంటే 180 upon 100 into 180 మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ క్యూ అని చెప్తున్నారు కదా రైట్. 18 times 324 correct. yes, initial value ఏమో 100 ఉంది, అది కాస్త 2 successive increases తర్వాత 324 అయింది. మనం సేమ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ప్రిన్సిపల్ కి 2 years కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఏదైతే ఫార్ములా మాట్లాడతామో ప్రిన్సిపల్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్టర్ 2 years అయితే నేను ఏం చేస్తాను 100 and 324 రాసుకొని అండర్ రూట్ అప్లై చేస్తా కరెక్ట్. అండర్ రూట్ అప్లై చేస్తే సో దట్ 10:18. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత 10 దగ్గర నుంచి 18 అయింది అంటే 80% rises right. yes, option D is the correct answer for this question right. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా క్యూలో చేంజెస్ మాట్లాడేశారు, దాని తర్వాత క్యూ నుంచి ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ పి 180% మోర్ అని చెప్తున్నారు రైట్. డైరెక్ట్ ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయనవసరం లేదు, ఎంత రేజ్ అయ్యింది అని అడుగుతున్నారు రైట్. సో 80% is the final answer రైట్. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో కూడా 2 years ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 2 years అని మాట్లాడితే సేమ్ ఇలాగే అండర్ రూట్ అప్లై చేసి చేస్తాం. This is subduplicate ratio, right? Yes. Next question number 198. If Siddha invested 54% of the total investment at 10% simple interest for 3.5 years and the remaining at 20% compound interest for 2 years, right? If the difference between the interest amounts is, then what is the value? Then what is the total amount Siddha before investing, right? So total investment 100A అనుకుందాం right. అందులో 54% అంటే 54A వాల్యూ 10% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పున 3.5 years
ఇన్వెస్ట్ చేశారట. 3.5 సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి నాకు 35% ఆఫ్ 54A, రైట్. దిస్ ఈజ్ మై సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. అలాగే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ 20% కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years అంటే 44%. 44% ఆఫ్ రిమైనింగ్ వాల్యూ 100లో ఇక్కడ 54 స్పెండ్ చేస్తే రిమైనింగ్ 46A. ఈ రెండిటి డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్తున్నారు? 167.5, రైట్. 35 4 times 140, 35 5 times 175, 185, 189 in difference to 44 4 times 44 46 times, right. 46 4 times రాసిన దాని తర్వాత 11 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. 4 6 times 24, 4 4 times 16 18, సో 11 తో మల్టిప్లై చేస్తే 4 12 10 2 2024A 2024A is equal to 167.5 into 100. డినామినేటర్ లో ఈ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లో డినామినేటర్ లో ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి మల్టిప్లై చేశారు, రైట్. ఎస్, సో ఇక్కడ 100 110 134 134A వాల్యూ 16750. ఏ వాల్యూ వచ్చేసి 134, 1 time 134, నెక్స్ట్ 33 335 అంటే 2 times 134 2 times ఇక్కడ రిమైనింగ్ వాల్యూ 335 ఉంది, కరెక్ట్. ఎస్, 4 2 times 8, 4 3 2 times 6 2 268. 268 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ వాల్యూ 7, నెక్స్ట్ 12 minus 6 670, రైట్. 134 5 times 670 is the remaining value. 135 times 5 4 times 20, 5 3 times 15 17, 5 1 time, right. Yes, exactly 125 times. నన్ను అడిగిన వాల్యూ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్ బిఫోర్ ఇన్వెస్టింగ్, తన దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంది అని అడుగుతున్నారు. నాకు కావాల్సింది 100A విచ్ ఈస్ 12500. 12500 ఆప్షన్ A is the correct answer for this question, right. Next question. A, B, C together invested rupees. Okay, so in the amount 1,80,000 invest చేశారట, right. B invested 20% more than that of A. 20% fractional value is 1/5. A గనక 5A యూనిట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే B 6A యూనిట్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, while C invested 2,400 less than, C invested 6A minus 24,000 less than B, right. After 1 year B invested his profit share. Okay, profit share గురించి మాట్లాడుతున్నాం, రైట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకు సాల్వ్ చేద్దాం. ప్రాఫిట్ షేర్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం, రైట్. టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 17A is equal to ఈ 24,000 ని ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి యాడ్ చేసేస్తే 204,000, రైట్. ఏ వాల్యూ 17, 1 times 17, 2 times 30, 12,000, కరెక్ట్. ఎస్, 12,000 ఏ అయితే 24,000 నాకు 2A నేనా అంటే ABC ప్రాఫిట్స్ రేషియో ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేషియో, ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. ప్రాఫిట్స్ రేషియో వచ్చేసి నాకు ABC is 5/6/4, 5:6:4. ఇక్కడ 2A వాల్యూ 24,000, రైట్. ఏ వాల్యూ 12,000 అంటే 24,000 వచ్చేసి 2A, దాని నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 5/6/4 ఇలా వచ్చింది,
రైట్. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, ఆఫ్టర్ 1 year B invested his profit share at rate of, ప్రాఫిట్ షేర్ ఎంతో తెలియదు, జస్ట్ రేషియో మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, రైట్. 15% for 3 years and he received a total interest of, రైట్. ఇంట్రెస్ట్ గురించి, ఫైనల్ గా ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, రైట్. బి ఇన్వెస్టెడ్ అని చెప్తున్నారు అంటే 6 parts వాల్యూ ఇచ్చారు. సో నేను కంప్లీట్ 15 parts వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్. 6 parts ఇన్వెస్ట్ చేశారట అంటే 15% 3 years వచ్చేసి 45% ఆఫ్ 6A is equal to 34560, రైట్. సో 15A వాల్యూ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కరెక్ట్. ఇది టోటల్ 15A. ఇక్కడ నుంచి 3 into 15 రాసుకుంటే 3 6 times 18% of 15A is equal to 34560, correct. అంటే 18% వాల్యూ 34560 అయితే 100% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు, రైట్. ఎస్, 18 1 time 18 18 2 times 36 కాబట్టి 145, correct. 18 8 times 144, wait 144 కాదు, ఇక్కడ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ నాకు 14 plus 2 16 165, correct. 89 times 72 9 1 time 9 plus 7 162, correct. yes, 9 times ఇంకొక 3 మిగిలింది, 3 రిమైనింగ్ అంటే 2 times 1920 1922000. This is my final answer. Option A is the correct answer for this question, right. 18% of 15A ఇచ్చారు, నేను 100% of 15A ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్. అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. 18% వాల్యూ 34560 అయితే 100%, రైట్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The average weight of A, B and C, A, B, C and D is 41 kgs, right. A, B, D, 41 kgs. And the ratio of weight of B and C is 7:4. B is to C is 7:4, right. If A loses 1/3 of his weight and D loses 20 kgs of weight, the average of all four become, right, 31 kgs, right. ఎవరెవరు డిక్రీజ్ అవుతున్నారు, A and D. A డిక్రీజ్ అవుతున్నారు, అలాగే B లో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు, C లో ఎలాంటి చేంజ్ లేదు, D కూడా డిక్రీజ్ అవుతున్నారు. సో ఆన్సర్ 31. ఇద్దరు డిక్రీజ్ అవడం వల్ల చేంజ్ ఎంత వచ్చింది, 10. అలా 4 మెంబర్స్ మీద చేంజ్ వచ్చింది అంటే 40 చేంజ్. ఆ 40లో ఆల్రెడీ D 20 kgs అని చెప్తున్నారా, ఈ 40లో ఇక్కడ ఉన్న 40 ఆల్రెడీ D 20 చెప్తున్నారు అంటే రిమైనింగ్ 20 A అవ్వాలి, రైట్. రిమైనింగ్ A D 20, రిమైనింగ్ 20 A's వెయిట్ అవ్వాలి. ఇద్దరే కదా డిక్రీజ్ అయింది. ఫస్ట్ B అండ్ C సేమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, పైన ఈక్వేషన్ లోను కింద ఈక్వేషన్ లోను, ఈ టర్మ్ లోను ఈ టర్మ్ లోను B అండ్ C కామన్ గా ఉన్నాయి. చేంజ్ వచ్చేదల్లా ఓన్లీ A అండ్ D వల్ల. ఆల్రెడీ D వెయిట్ ఇచ్చేసారు 20 kgs అని చెప్పేసి A వెయిట్ వచ్చేసి 20 kgs, కానీ A 1/3 ఆఫ్ హిజ్ వెయిట్ అని చెప్తున్నారు, రైట్. 1/3 ఆఫ్ హిజ్ వెయిట్ 20 అయితే A టోటల్ వెయిట్ వచ్చేసి 60, కరెక్ట్. 1/3 ఈజ్ 20 అయితే టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ A ఈజ్ 60.
ఓన్లీ బి అండ్ సిలో చేంజ్ రాలేదు, ఏ అండ్ డిలో మాత్రమే చేంజ్ వచ్చింది, అది కూడా 40 టోటల్లో. ఒకళ్ళు 20 అయితే రిమైనింగ్ పర్సన్ 20, రైట్. ఆ 20 వాల్యూ 1/3 అని చెప్తున్నారు, సో టోటల్ వాల్యూ 60, రైట్. నెక్స్ట్, if B gains 14 kgs and C weight increases by 25%, the average weight of all the four will become 46 kgs. ఇప్పుడు ఏలో చేంజ్ రాలేదు, బి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు, సి వెయిట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డి కాన్స్టెంట్ అలాగే ఉన్నారు, రైట్. ఇప్పుడు వెయిట్ వచ్చేసి నాకు 46 అయింది. ఇనీషియల్ గా 41 ఉండేది, కానీ 46 అయింది. అంటే టోటల్ ఇంక్రిమెంట్ 5 అవుట్ ఆఫ్ 4 మెంబర్స్, అంటే 20 ఇంక్రీజ్ అయింది. టోటల్లో 20 ఇంక్రీజ్ అయింది. ఆ 20లో బి 14 kgs అని చెప్తున్నారు. బి వాల్యూ 14 అయితే సి వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 6, రైట్. వెయిట్ ఇంక్రీజెస్ బై 25%. 25% వాల్యూస్ 25% వాల్యూ 6 అయితే, సో దట్ C's weight is into 4 చేస్తే సరిపోతుంది, which is 6 4 times 24, రైట్. ఎస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది చూడండి, B అండ్ C ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 7:4, రైట్. సో B వెయిట్ వచ్చేసి నాకు 4 parts 24 అయితే, అంటే 6 తో మల్టిప్లై చేశారు, 7 6 times 42, రైట్. ఎస్. ఇక్కడ వరకు ఏబిసి టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి 60 40 100 126. అదే ఏబిసిడి టోటల్ వెయిట్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే 164 is the total weight, right. అంటే D weight is equal to 164 minus 126, which is, ఇది కనుక 30 అయితే 34 అయ్యేది, 38 kgs, 38 kgs, కరెక్ట్. 30 కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ 34కి ఇంకొక 4 యాడ్ చేసి, option E is the correct answer for this question. Done. Next question. A bag contains some red, blue and green balls and the total number of balls is 30, right. Probability of drawing a blue ball being red is, okay, red is 2/5. Red 2/5 of 30, correct. Total 30 balls ఉన్నాయిట, రెడ్ ని పిక్ చేయడానికి 2/5, right, which is 12 red balls, right. అంటే గ్రీన్ అండ్ బ్లూ టోటల్ వచ్చేసి నాకు 18. నెక్స్ట్, అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ బాల్స్ ఈజ్ 4:5. 4:5 అంటే టోటల్ 9 parts, సో దట్ గ్రీన్ 8, అలాగే బ్లూ 10, okay. If 2 balls are drawn from one after the other with replacement, replace చేస్తూ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి 2 balls పిక్ చేస్తున్నారు, what is the probability that first one is not red and the second one is not blue, right. First one రెడ్ కాకూడదు, అంటే మీ 12 కాకూడదు. టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి నాకు దగ్గర, 30లో నేను 18 పిక్ చేయగలను, రైట్. ఈ 12 పక్కకి పెట్టేస్తే ఈ రెండు కలిపితే నాకు 18 బాల్స్ పిక్ చేయగలను. అండ్ రీప్లేస్మెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా 30 బాల్స్ ఉన్నాయని కన్సిడర్ చేస్తాం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాట్ బ్లూ, బ్లూ కాకూడదు, అంటే రిమైనింగ్ 20, కరెక్ట్. ఎస్. 0 0 gets cancelled, 3 6 times 6 5 times. 2/5 is the required probability. Option C is the correct answer for this question, right. With replacement అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి సో ఇక్కడ టోటల్ బాల్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ వెళ్తాం, రైట్. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
The time taken by the boat to cover a certain distance upstream is, right? Percentage value కనిపించింది, ఫస్ట్ దాన్ని ఫ్రాక్షన్ లో కన్వర్ట్ చేసేద్దాం 4/9, రైట్? 11.11 అంటే 1/9, రైట్? సో 44.44 అంటే 4/9. మోర్ దాన్ టైం టేకెన్, టైమ్స్ రేషియో మాట్లాడుతున్నారు. టైమ్స్ రేషియో ఆఫ్ upstream to downstream is, upstream is more, upstream is 13, downstream is 9. 44.4% more కాబట్టి యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే స్పీడ్స్ రేషియో upstream to downstream is 9:13, కరెక్ట్? అంటే m-s 9a, m plus s 13a, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి నాకు m వాల్యూ, m is equal to రెండింటిని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే 11a, s వాల్యూ 2a, కరెక్ట్? ఎస్. నెక్స్ట్, if the speed of a stream is 6 kmph, 2a is 6 అయితే 11a will be 33, 3 times కదా, 33 kmph. How much distance the boat will travel in 18 hours in still water? Still water లో అంటే ఓన్లీ m మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. Distance is equal to speed 33 into 18, right? 18 3 times 54, 54 plus 5, 59, 594 kilometers is the final answer for this question, right? Yes. Next question. Pipe P can fill the tank in 1 hour, but every hour its efficiency decreases to 1/16 for the first hour, 1/12 for the second hour, and 1/18 for the third hour of its original efficiency, right? అంటే ఇనీషియల్గా 16 ఉందనుకోండి, అది కాస్త 1 అయిపోతుందిట. అసలు యాక్చువల్ ఎఫిషియన్సీ ఇది. ఫస్ట్ 1 అవర్లో ఫస్ట్ అవర్ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అవ్వగానే అసలు యాక్చువల్గా ఎఫిషియన్సీ అయితే 16, కానీ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేయగానే ఫస్ట్ 1 అవర్ 1 ఎఫిషియన్సీతోనే, అంటే 1 లీటర్, ఫర్ సపోజ్ 16 లీటర్స్ రిలీజ్ చేసే వాటర్ ట్యాంక్ 1 లీటర్ మాత్రమే ఫిల్ చేయగలుగుతుందిట. అలాగే సెకండ్ అవర్లో, ఇక్కడ ఫస్ట్ అవర్లో 12 గనక ఉంటే సెకండ్ అవర్కి వచ్చేటప్పటికల్లా 1 అయిపోతుంది. అదే థర్డ్ అవర్లో యాక్చువల్గా 8తో వర్క్ చేస్తే అది కాస్త మళ్ళీ ఇప్పుడు 1 అయిపోతుంది, రైట్? అదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ బికి కూడా అప్లై అవుతుందిట, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు టోటల్ వర్క్ ఎంతో అస్యూమ్ చేద్దాం. నాకు ఇక్కడ డినామినేటర్ వాల్యూస్ 16, 12, 1/8 ఇలా 3 వచ్చేసారు. నెక్స్ట్, అనదర్ పైప్ క్యూ కెన్ ఫిల్ ద ట్యాంక్ ఇన్ 2 hours. యాక్చువల్గా 1 అవర్లో P 1 అవర్లో ఫిల్ చేయాలి, Q 2 అవర్స్లో ఫిల్ చేయాలి. బట్ ఫాలోస్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ యాజ్ ఫస్ట్ పైప్. అంటే ఫస్ట్ 1 అవర్లో 1/16 తగ్గిపోతుంది, సెకండ్ అవర్లో 1/12, 1/8 అలా తగ్గుకుంటే 2/1/8, 1/8 తగ్గట్లా ఇనీషియల్గా ఎంత ఉందో దానికంటే 16 డివైడెడ్ బై 16 అయిపోతుంది, రైట్? ఎస్. ఫైండ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద బోత్ టు ఫిల్ 7/32 of its capacity that varying efficiency. With the varying efficiency, ఆ తగ్గిన ఎఫిషియన్సీతో తగ్గుతూ వచ్చిన ఎఫిషియన్సీతో ఎంత టైం పనిచేస్తాయి అని అడుగుతున్నారు, రైట్? డినామినేటర్ వాల్యూస్ నాకు 16, 12, 8, 32 కనిపిస్తున్నాయి, రైట్? 32 8 and 16లో వస్తాయి, కానీ 32 12 టేబుల్లో 32 రాదు. 64 కూడా 12 టేబుల్లో రాదు. నెక్స్ట్ 12 టేబుల్లో నాకు 96, 3 times 96 కాబట్టి 96 units is the total work. Total work is LCM of these values, right? Total work is assumed work.
LCM of ఎస్. అసలు యాక్చువల్గా పి అనే పైపు 1 అవర్లో 92 యూనిట్స్ ఫిల్ చేస్తుంది. పి 96 యూనిట్స్ ఫిల్ చేస్తుంది. 2 అవర్స్ పడుతుంది అంటే క్యూ ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 96 యూనిట్స్, రైట్? పి ఎఫిషియన్సీ ఇస్ 96 యూనిట్స్. 2 అవర్స్ టైం టేకెన్ అంటే ఇది 48 ఇస్ ద ఎఫిషియన్సీ, కరెక్ట్? 1 అవర్లో 96 యూనిట్స్ ఫిల్ చేస్తుంది అంటే 96 ఇస్ ద ఎఫిషియన్సీ. 96 యూనిట్స్ ఫిల్ చేయడానికి 2 అవర్స్ టైం పడుతుంది అంటే ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ రైట్. ఫస్ట్ 1 అవర్ వర్క్ చేసేటప్పుడు డిక్రీజెస్ టు 116th పడిపోతుంది. అంటే ఇనీషియల్గా 96 ఉండేది, ఇప్పుడు 6 అయిపోతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఇనీషియల్గా 48 ఉండేది, 3 అయిపోతుంది, రైట్? ఇనీషియల్గా 6 ఉండేది, రైట్? నెక్స్ట్ టోటల్ ఎఫిషియన్సీ 9 యూనిట్స్. అదే సెకండ్ అవర్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎఫిషియన్సీ 96 కాస్త 1/12 టు 1/12 అంటే 8 యూనిట్స్ ఎఫిషియన్సీ అవుతుంది. 12 టైమ్స్ 96. అలాగే సెకండ్ అవర్లో బి కూడా 4, 8 + 4 12. నాకు కావాల్సింది 7/32 ఆఫ్ ద కెపాసిటీ. టోటల్ 96 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ జరగనవసరం లేదు, దానిలో 7/32 వర్క్ జరిగితే సరిపోతుంది. అంటే 96. ఇది వచ్చేసి 3 టైమ్స్ 7, 3 టైమ్స్ 21 యూనిట్స్. ఎస్. సో చూడండి, 1 అవర్ ఫస్ట్ అవర్, ఇది ఫస్ట్ అవర్, ఇది సెకండ్ అవర్, రైట్? ఫస్ట్ అవర్లో 9 యూనిట్స్, సెకండ్ అవర్లో 12 యూనిట్స్. అంటే ఇప్పటి వరకు టోటల్ 2 అవర్స్లో నాకు 21 యూనిట్స్ ఫిల్ అయిపోయింది. సో నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది కూడా 21 యూనిట్స్ వరకే. సో నా పట్టిన టైం 2 అవర్స్ ఇస్ ద టైం, రైట్? ఎస్, సమ్ లాజికల్ క్వశ్చన్, రైట్? క్వశ్చన్ చాలా బాగుంది. ఓకే, టోటల్ వర్క్ ఇనీషియల్గా ఉన్న ఎఫిషియన్సీ కంటే ఫస్ట్ అవర్ వర్క్ చేసేటప్పుడు 1/16 అయిపోతుంది. అదే సెకండ్ అవర్ వర్క్ చేసేటప్పుడు 1/12 అయిపోతుంది, రైట్? ఎస్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The difference between the percentages of J and Nimmu is 2 years respectively. సో డిఫరెన్స్ అని చెప్తున్నారు కానీ ఎవరు పెద్ద ఎవరు చిన్న చెప్పట్లేదు కాబట్టి J is equal to n+2 ఒకవైపు, J is equal to n-2 ఇంకోసారి తీసుకుంటాం, రైట్? ఎస్. The average percentages of S and J is S and J is 30 years, average 15 అంటే S and J is 28 years. 30 years. Okay. If Chinnu is 24 years older than S and J is 18 years younger than S, C is 24 years older than S, J is 18 years younger than S, S minus 18. Then what are the average percentages of N and S? N and S find out చేయమని చెప్తున్నాను, రైట్? ఇక్కడ J నుంచి N రిలేషన్, J నుంచి N రిలేషన్ ఉంది కదా. సో ఈ కండిషన్స్ నాకు అవసరం లేదు ఇంకా, రైట్? J ప్లస్లో Nని కనుక n+2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే S+N is equal to 28. నన్ను అడిగింది యావరేజ్, విచ్ ఈస్ 14 కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ యావరేజ్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. S and N is 32, యావరేజ్ ఈజ్ 16. 14 ఇచ్చారా 16 ఇచ్చారా? 14 ఇచ్చారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? Done.
Next one, Q1 Q2s. What is the profit percent if 4 articles costs rupees 3 were sold at 3 for 4 rupees? Cost price to selling price ratio మాట్లాడుతున్నారు. Q1 3 రూపీస్కి 4 ఆర్టికల్స్ పర్చేస్ చేశారట. సెల్ చేసేటప్పుడు 4 రూపీస్కి 3 ఆర్టికల్స్ సెల్ చేస్తున్నారు. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ టు 9:16, right? What is the profit percent? Profit percentage is 7 out of 9. 7 out of 9 into 100. రైట్, సెకండ్ దానిలో కూడా ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ అలాగే ఉంచారు. నెక్స్ట్ Q2. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 20 యాపిల్స్ ఈజ్ 50 రూపీస్. సో మళ్ళీ కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 50 రూపీస్కి 20 యాపిల్స్ కొన్నారట. రైట్, 50 రూపీస్కి 20 యాపిల్స్ అండ్ సోల్డ్ 42 apples per dozen means 12 apples, right? Selling price is 50 rupees ki 20 apples koni, right? Yes. So 0 0 gets cancelled. 6 2 times 12, 2 6 times 6 7 times 42. Ante cost price to selling price ratio 5:7. Correct. Profit percentage is 2 out of 5. ఈ వాల్యూని నేను 45గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే 35/45 డినామినేటర్ని ఈక్వల్ చేస్తున్నాను. రైట్, 45 5 9 times 18/45. Q1 greater than Q2. డినామినేటర్స్ సేమ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. Option A is the final answer for this question, right? Next one. A can complete a work in X days while B takes 25% more. అంటే A is to B times ratio మాట్లాడుతున్నారు. Times ratio of A is to B is 25% more. అంటే 4:5. Efficiency ratios of A and B would be 5:4. Correct. If A and B together can complete the work, in how many days B alone can finish the work? A and B ఇద్దరు కలిపిన efficiency total work is equal to total work value. నాకు total efficiency 9 units, అలా 10/3 days చేస్తున్నారు. అంటే total work is 30 units. ఇప్పుడు నాకు B ఎంత టైం తీసుకుంటారా అని అడుగుతున్నారు. Time taken by B is equal to 30/4. 15/2. దీన్ని ఇలా ఉంచారు. రైట్, ఇది Q1. దిస్ ఈస్ Q1. నెక్స్ట్, A can do a piece of work in 18 days. Q2 గురించి మాట్లాడుతుంటే కనుక A can do a piece of work in 18 days. A and B together can complete the same piece of work in 1/3 of A. 1/3 of A అంటే A and B ఇద్దరు వర్క్ చేస్తే 6 days లో వర్క్ అయిపోతుంది. అంటే B is equal to AB by A minus B. 18 into 6/12. 6 2 times 2 9 times. B completes the work in 9 days. ఇది వచ్చేసి 7.5. Correct. So Q1 less than Q2 is my final answer. Q1 less than Q2 is my final answer. Option B is the correct answer for this question, right? Next question. A and B started a business by investing. After 18 months, A withdraw, B continues till end. At the end of 2 years, they receive profit. What is the share of? A receives profit. A is to B మాట్లాడదాం. First of all, 00 gets cancelled. 25 9 times 25, 1 time 25, ఇక్కడ వచ్చేసి 100 14 times. 9:14. 18 months, ఇక్కడ వచ్చేసి 24 months. Correct. 6 3 times 6 4 times. 9 into 3 is to 14 into 4.
correct. A receives అంటే 9 into 3 వాల్యూ నాకు 5400 అని చెప్తున్నారు, రైట్. నన్ను అడిగింది 14 4 టైమ్స్, 3 18 టైమ్స్, 9 2 టైమ్స్, 14 6 టైమ్స్, 8600, రైట్. 14 8 టైమ్స్, సారీ, 14400, correct. 14 8 times, 8 112, correct. 14 8 times, 112, right. The profit share of A and B is, and the investment of A is, what is the investment of B, right. ఇది Q1 value. Time periods are equal అని చెప్తున్నారు. 5 parts value, 5 parts 14000 అయితే 4 parts value ఎంత, 5 2 times 10 40 28, 28 4 times, 112 00, right. Yes, 28 4 times, 28 4 times. Q1 is equal to Q2. Option B is the correct answer for this question, right. This is my Q2. Okay, next question. Speeds of train A and B are in the respective ratio. Train B covers, what is the speed of train A, right. So Q1 9 parts value 775 upon 31 అయితే 8 parts value అడుగుతున్నారు, right. 31 2 times 62, 77 minus 62, which is 15, 155 అంటే 5 times, correct. 8 into 25, 8 times, 200 upon 9. Q1 value 200 upon 9 meter per second, right. Meter per second ని kmph లో కన్వర్ట్ చేస్తే 18/5. 9 2 times, 5 4 times, 80 kmph, correct. Yes, next. A train crosses a man in 20 seconds and the length of train is, what is the speed, right. Q2 speed is equal to distance 400 upon time 20 seconds, right. Meter per second in kmph లో కన్వర్ట్ చేసిన చేయకపోయినా రెండు, ఓకే, రైట్. 5 8 times, 24 times, 18 4 times, 72 kmph, correct. కన్వర్ట్ చేయనవసరం లేదు యాక్చువల్గా. 200 upon 9, 400 upon 20 అంటే 200 upon 10, రైట్. 200 upon 9 ఈ వాల్యూ వచ్చేసి, ఇది వచ్చేసి 200 upon 10 అంటే Q1 is greater than Q2. డినామినేటర్ పెరిగింది కాబట్టి పెరిగిన దగ్గర లెస్సర్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The ages of A and B are in the ratio 7:5 and the age of C is 2 times that of A. Okay, A is to B is to C value చెప్తున్నారు. 7:5:15, right. Next, 4 years ago the age of B is, అంటే present age 25, present age 70, present age 35, right. Next, then find the sum of present age of C. Required sum is equal to present age of C 70,
and the age of A after 5 years 40, 110, right? The ages of A and B are in the ratio, ఇది Q1. Next Q2. The ages of A and B are in the ratio, okay? 2 years hence the ratio will be, what is the sum of ages, right? A is to B ratio చెప్తున్నారు present ages అంటే 0 దగ్గర 14:13 ఉంది. అలాగే ఆఫ్టర్ 2 years 2 years తర్వాత 72:67 వచ్చేసి. సో పార్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది ఇక్కడ వాల్యూ 5తో మల్టిప్లై చేయాలి, రైట్? సో 5తో మల్టిప్లై చేస్తే 70:65 72:67, right? 2 parts increment, 2 parts value 2 అయితే నన్ను అడిగింది sum of percentages of 135 value 135 parts 135 required sum is 135, ఇది 110 అంటే Q1 less than Q2, Q1 less than Q2. Option B is the correct answer for this question, right? Yes. So here ends the session. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమైనా నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి, రైట్? నెక్స్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ కోసం కంపల్సరీగా నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉంచుకోండి, ఓకే? నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్తో నేను ముందుకు వస్తాను. ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.